plant. Looking for a bit of support here, that's for sure. For generations of athletes across the Mediterranean region, greatness has often begun here. Well, she's the favourite. Beautiful work, and look at the stride there. Before Olympic podiums, before world titles, before becoming global sporting icons, many champions first test themselves in the Mediterranean Games. Over the decades, the Mediterranean Games have become far more than a regional event. They have evolved into a proving ground for future champions, a stage where dreams begin to take form. I have to say that in today's very complicated world, with lots of geopolitical conflicts, I think that the Mediterranean Games are so useful because they show that sport can unite. They can unite different nations, different cultures, different religions, and in a peaceful event, which is what the Mediterranean Games offer, and it's the first step towards going to the Olympic Games. The Mediterranean Games offer to a young athlete the possibility to live under the same roof in the village with many different nationalities, to meet the best athletes of your own country, because you don't have the chance to meet them, and you meet them there in the Mediterranean Games, and also to meet the big stars of international sport that are athletes from other countries. I remember different athletes that have been participating at Olympic Games, also participating before or at the same time at the Mediterranean Games, because for them it is something proud to take part also in Mediterranean Games. Je vais vous dire aujourd'hui, parce qu'il y a un livre qui va sortir à Tarente, il y a 333 athlètes qui ont été à la fois champions olympiques et champions des Jeux méditerranéens, ce qui est énorme, ce qui prouve bien que le niveau des Jeux méditerranéens est grandissant. The numbers alone reveal the level of competition. Hundreds of athletes who became Olympic champions have also stood on Mediterranean Games podiums. But beyond statistics lies something more important: experience. For many athletes, the Games provide the first real taste of a multi-sport environment, living in the athletes' village, representing their country and competing under pressure against some of the strongest nations in international sport. Among the athletes who followed this path is Spanish judoka Francisco Garrigos. A Mediterranean Games champion in both Tarragona and Oran, Garrigos would later fulfill one of the greatest dreams in sport, winning an Olympic medal. But like many athletes before him, part of that journey was shaped inside the Mediterranean Games. Empecé con 4 años. La verdad es que me apuntaron mis padres porque era un deporte bastante completo y bueno, un poco sobre todo para ver si llegaba cansado a casa, ¿no? Era un niño muy inquieto que lo quería hacer todo absolutamente durante el día y bueno, pues decidieron apuntarme a judo y desde el primer momento pues la verdad es que me gustó estar en el tatami, me lo pasaba bien, me divertía, tenía mis amigos y
y jugaba, ¿no? Entonces pues al final me enganchó este deporte. La verdad es que desde muy pequeño, ¿no? Yo creo que desde los 8 años siempre he sido una persona muy competitiva, siempre en todo lo que hacía, ¿no? Quería ganar, ¿no? Estábamos jugando a lo mejor al parchís o cualquier juego, ¿no? Siempre quería ganar y siempre he soñado con ser campeón del mundo y campeón olímpico. Para mí han sido los mejores, ¿no? los que he estado. Creo que los Juegos de Tarragona están muy bien organizados y bueno, al final pues, los Juegos del Mediterráneo no tienen puntos a nivel internacional, pero la verdad es que hay países difíciles, ¿no? Francia, Turquía, y la verdad es que tiene un nivel bastante alto. Garrigós, actualmente sexto en el ranking mundial. Nuestro competidor. Aquí Garrigós que se enfrenta al tunecino. Sí recuerdo la final. La verdad es que tanto la final de Tarragona como la final de Orán fue con el mismo rival, con el tunecino. Y bueno, pues la verdad es que las dos consiguió ganar. La de Tarragona fue un poco más igualada, ¿no? Esa final. Pero bueno, en Orán la verdad es que gané en menos tiempo y bueno, pues la verdad es que contento, ¿no? De poder llevar esa medalla de oro, ¿no? para mi país, ¿no? Para España. La final de 60. Y a ver si Fran revalida ese título. Ahí tenemos esa técnica. Bueno, a ver. Sari y pon, pero inmoviliza. Por si acaso revisan. Y pon ya está ahí. Bueno, pues no sé, se ha hecho esperar, pero bueno, nos ha dejado un poco. En fin, un poco fríos, ¿no? Oye, un par de minutos más no nos hubiera importado, ¿no, Miriam? Bueno, pues. Pero bueno, ni un minuto. Ni un minuto. 44 segundos para ser más exactos. Ha sido, rápidamente la técnica de Fran. Pues la verdad es que muy contento, ¿no? El conseguir un sueño, ¿no? Que era conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos y sobre todo poder vivir también ese momento, ¿no? con la familia, con amigos que pudieron estar ahí en la grada y poder celebrarlo con ellos. Creo que al final cuando ganas está todo el mundo, pero cuando pierdes solo está la gente que te quiere y realmente te apoya, ¿no? Y bueno, creo que vivir esos momentos con esa gente creo que es lo más especial. Sí, al final los Juegos del Mediterráneo podemos decir que son unos Juegos Olímpicos, ¿no? Más pequeños, con países más reducidos, ¿no? Y algunas otras disciplinas deportivas y al final viene siendo un poco los Juegos Olímpicos, pero un poquito más pequeño. Sí, creo que al final se lo recomendaría, ¿no? Tanto a los jóvenes judokas como a algunos más veteranos, ¿no? Que creo que perderse esa experiencia creo que sería muy malo, ¿no? Para mí ha sido la verdad es que una experiencia inolvidable y bueno, pues esperando para la siguiente. Sí, yo pienso que sí, yo pienso que al final, aunque sea en el tatami, en una pista, lo que sea, ¿no? Al final somos rivales, pero luego fuera somos amigos, ¿no? Y creo que al final la unidad, ¿no? de amigos creo que siempre está, ¿no? Porque aunque tú quieras ganar, ¿no? Siempre tienes que tener amigos, ¿no? Y bueno, pues sí, y tener respeto, ¿no? a tu rival.
The pressure of representing a nation, the atmosphere of the village, the intensity of competition between countries with rich sporting traditions, all of these elements combine to create an experience that prepares athletes for the highest stage of all. Here, the role comes on to national Olympic committees. I think I can feel that national Olympic committees are good at this, that are telling their athletes and their team the importance of the Mediterranean Games, not only sports, regarding the culturally, regarding understanding, regarding building peace through sports. I think this is also legacy for the athletes. For the glory of the sport and the honor of our teams. Thank you. Therefore, we really appreciate for the National Olympic Committees that are doing their best to bring their best athletes. But some of the teams might be younger teams, some of them are more elite level, but at the end, when they get together, I think participating is really crucial. Then they understand when they get together. It's like, as I said, a small Olympic Games, so that it's just bringing together and helping the world to get better through sport, through Mediterranean Games. Therefore, I think it's a great legacy. I believe that the athletes and the teams are understanding that better and better. Nafia Kuz's journey also reflects the experience of many athletes across the Mediterranean region, a young athlete inspired by the Games, eventually becoming a champion within them, carrying forward the same inspiration to the next generation. Aslında oyunlar 4 yılda bir düzenlendiği için sporcular için gerçekten çok önem arz ediyor. Ve ben 2013'te Mersin'de Akdeniz oyunları düzenlendi. O zaman tribünde yerimi almıştım. Arkadaşlarımı desteklemeye gitmişim. O zaman gençlerde yarışıyordum. Ve ben de o gün hayalini kurmuşum. Yani bir gün ben de bu sahnede olacağım diye. Nitekim de öyle oldu. Aradan 4 yıl sonra zaten Akdeniz oyunlarında yarıştım. Bronz madalya kazandım. Ve hemen 4 yıl sonra arkasından bronz madalyayı rengini altına çevirmek için o 4 yıl boyunca zaten çalışmıştım ve nitekim de öyle oldu. 2022'de Akdeniz oyunlarında şampiyon oldum. 5, 4, yaklaştırmıyoruz. Buenos Aires'in olimpiyat şampiyonuna yaklaştırmadan son bir tuğla yüze atılan tekmeyle son saniye 3 puanıyla geliyor altın madalya. 2-0'dı 5-0 yaptı. Şöyle zaten oyunlar gerçekten 4 yılda bir düzenlendiği için bize aslında olimpiyat provası gibi geliyor. Ve gerçekten çok güzel organizasyonlar oluyor. Orada kazandığım, dediğim gibi ilk kazandığım bronz madalyanın tecrübesiyle birlikte. Hani ben hep şunu söylüyorum zaten. Hep ben altın madalyalarımı kazandığım gümüş madalyalara, bronz madalyalara borçluyum. Çünkü oradan edindiğim tecrübeler, oradan çıkarttığım dersler hep bana ışık oldu ve o ışığımı da her zaman aydınlatmak için, altın madalyaya uzanmak için her zaman o edindiğim tecrübeleri, dediğim gibi oralardan çıkardığım dersleri derslerime çalışarak aslında altın madalyaya uzanıyor. Ve hep ben şunu söylüyorum, ben görev ve sorumlulukların her zaman farkındayım. Her zaman ülkemi en iyi şekilde temsil edip, her zaman organizasyonlarda, özellikle dediğim gibi büyük organizasyonlarda ülkemin bayrağını dalgalandırmayı, orada benim marşımın okunmasını her zaman, bu benim önceliğim bu, her daim bunun için daha çok çalışıyorum. Gerçekten de nitekim de öyle oluyor ve ülkemin orada bayrağını dalgalandırıp marşını okutabilmek gerçekten çok keyif verici.
şöyle, Akdeniz ülkeleriyle yarışmak gerçekten, Akdeniz ülkelerinde maçların yapıldığında hepimiz çok keyif alıyoruz Türkler olarak. Çünkü hepimiz zaten birbirimize sıcak iklimin insanlarıyız ve hepimiz zaten birbirimize olan saygımız her şekilde yansıyor. Sadece tatamide değil benim için, tatami sonrasında da devam eden arkadaşlıklarımız, dostluklarımız, hala görüştüğüm sporcular var mesela. Gerçekten bu turnuvadan bence çok daha önemli. Onların lezzetlerini denemek ya da kültürlerini öğrenebilmek. Bence bu çok güzel bir şey. Gerçekten çok keyifli de diyebilirim yani. Kesinlikle. Hep şunları söylüyorum zaten gençlere de. Sizler de görev ve sorumlulukların farkında olun. Oraya katılmak gerçekten çok güzel. Orada madalya almak çok daha güzel. Ve taşıdığımız bu üniforma gerçekten çok gurur duyulacak bir şey. Çünkü ben her seferinde daha önce çocukken böyle çok idrak edemiyordum bazı şeyleri. Ama yaşım ilerledikçe bu üniformanın aslında çok değerli bir şey olduğunu, ülkemizi, bayrağımızı temsil etmenin aslında çok güzel bir duygu olduğunu, hem kendim adına, hem ailem adına, hem ülkem adına ve bunu gerçekten başarıyor olabilmek çok daha farklı bir duygu. Hep şunu söylüyorum, oraya gittiklerinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etsinler. Gerçekten bunun uğruna da çok çalışmak gerekiyor. For athletes from across Europe, Africa and Asia, the Mediterranean Games create a rare environment where cultures meet beyond politics, beyond borders and beyond rivalry. Competitors may battle fiercely inside the arena, but outside it they share experiences, friendships and respect. The Mediterranean Games are a sport event, but not only. It's a sport event, but it's a sport gathering of all the Mediterranean. So it has a meaning that transcends only the importance of the sport. It's also the importance of the living together during 10-15 days, the time of lasting the Mediterranean Games. It's very, very important to have different cultures all together, because the possibility of really appreciate the cultural differences are living at the same place, eating the same food, enjoying the life that they are together with the rest of the people of the Mediterranean Games. Across the Mediterranean region, athletes from smaller nations carry the same dreams, the same pressure and the same determination to succeed on the world stage. For Cypriot sailor Pavlos Kontidis, that journey would eventually lead all the way to the Olympic podium. In 2005, when I was 15 years old, my teammates from Cyprus, training with them, they participated at the Mediterranean Games. In sailing, it's always big nations, big tradition. You have France, you have Greece, you have Italy, you have Spain, Cyprus, Croatia, and all of them have done really well also at the Olympic Games throughout the years, and always was tough competition. My first competition actually was in 2009 in Pescara in Italy. I remember it because in the end I ended up fourth. We entered last day with the chance to have 2 races, but there was no wind at all. So for just 1 point I missed the podium, which was a bit heartbreaking for me back then, 19 years old. You know, it's the cliche, what doesn't kill you makes you stronger. That vivid memory and the sourness of not being on the podium helped me throughout my career going forward. I mean, you can consider as a mini Olympic Games, and the atmosphere is really nice to be with other fellow athletes
from your nation and also meet athletes from other nations. We are all from the Mediterranean. We share a bit of a similar culture, I would say. Whereas at the Olympic Games, you have from many continents and you have so many different cultures, so many different faces. That's a great experience, especially for someone who is aiming to go at the Olympic Games. When they have the experience of the Mediterranean Games, they kind of get ready to know what to expect during the Olympic Games. The feeling is always amazing. It's happiness, pride. Cyprus is a small nation with less than 1 million people, and it's much harder for us to compete against traditional sporting nations with much bigger budgets and the whole infrastructure and system behind them of how developing athletes from a really young age to the top level, either in the Mediterranean Games or the Olympic Games. And being able to achieve that, it shows that even from small nations, if you have a dream, if you work towards it with consistency, hard work, dedication, you have the correct team of people around you and you believe in yourself and try hard, that you have chance to achieve. And that's for everyone listening us that they think that they are in undermined position and that it's hard for them. If it wasn't hard, then it wouldn't be so sweet. For some athletes, success is measured not only by medals, but by the example that they leave behind. For Spanish gymnast Raidelly Zapata, the Mediterranean Games became one of those important steps along the path towards Olympic success. Para mí siempre conseguir estos resultados para mi país es gratificante, ya que bueno, levanta el nivel de deportividad en mi país. Por supuesto, para mí es muy importante conseguir una medalla en los Juegos del Mediterráneo, ya que no se puede desprestigiar ninguna competición. El Juego del Mediterráneo es una competición de bastante nivel y además, pues bueno, es gratificante para mí, para mis compañeros, para mi país y para inspirar además a atletas jóvenes que vienen detrás a que consigan lo mismo o más que de lo que he conseguido yo. Hombre, por supuesto siento que los Juegos del Mediterráneo son como unos pequeños Juegos Olímpicos, ya que hay muchos países que van allí a competir, no tanto como los Juegos Olímpicos, pero sí que es verdad que por suerte hay un gran nivel, una gran representación y por lo tanto la vibra que hay alrededor con ese espíritu de competitividad, de compañerismo y todos esos valores que engloban al deporte, para mí se asemejan bastante a los de los Juegos Olímpicos reales, por lo tanto tienen bastante que ver, aunque sea un poco más pequeñito, pero es igual de gratificante. Ese es un doble carpado delante clavado, buscando la recepción perfecta en todas las series. Por supuesto recomiendo a todos los jóvenes que vayan a los Juegos del Mediterráneo, pero no solo a los Juegos del Mediterráneo, sino a cualquier competición a la que se le brinde la oportunidad de asistir, ya que cada competición, como decía antes, es diferente. Cada competición te curte, te nutre y te enseña a resolver los posibles problemas que puedan surgir en una competición. Por lo tanto, creo que cada competición que hagas te nutre para que al fin y al cabo puedas conseguir un gran resultado en unos Juegos Olímpicos. Sí, sí. Bravo, perfecto. Fantástico el ejercicio. So there are many stories in the Mediterranean Games, great stories, and at the end of the day, what remains is that this sea that unites everybody brings friendship, brings peace, brings respect and solidarity to all the countries, to all 26 countries. It's a big number of countries participating in the Games.
Across more than 7 decades of history, the Mediterranean Games have helped shape generations of champions. We'll hear more from some of them in our next few episodes as we approach the 2026 Games.